Afternoon, guys. Good afternoon. My name is Irene. I'm going to take you through the basic sign language course for beginners. We will begin with the alphabets, but before we start the class, introduce yourselves from. Good afternoon. My name is Teresa Njogo. Hi guys. Hi. My name is Kilonzi Mutisia. Hello guys, Hi. I'm Rosemary Wamoya. Okay, so we will start with the sign language alphabets, and after the alphabet we will learn more things as we go on. So A, B, C, D, so mnaona D mkiangalia E, F, G, Oh. H, I, J, K, K, L, M, N, O, ni circle tu. P, Q, G, Q, R, watu wa kukumbuka. S, A, O-A-S. Oh. S. Okay, kuna hii S. Nimeona ukifanya hivi kuna hii S. Hiyo ni correct. S. But Lakini mkono lazima ikuwe hivi. ikuwe Capital hivi. S. S. Hakuna capital na small, ni alphabets. Ukitaka kusema capital unasema capital S. Big S. T. Angalia hivi uone kama unaona T. Sindio? U. I. Hiyo ni V. Oh, Yeah. V. W. Simple things. X. Kama hook. X. G. X. G. X. G, X, Q. Nazipata. Y. Y. Z. Okay. A. Z too. Oh, Z. it was A. B. B. Ukisahau una copy mtu. C. D. E. Correct too, but lazima face ndefu hapo. F. G. What?
H kama gani? Oh. Ukiangalia hivi vidole zako huoni H imeandikwa hapo kwa utoto vitu. Oh, okay. I J K Hello, nakumbuka. Wait. Okay. To sour but straight. Okay, L ni rahisi. M Yes. M N M N O sio C O P K P. Angalia hapo kwa vidole zako uone kama unaona vipi. Oh. What? Actually, wait. Q G Q sio? R sina ka R S na sio A S T sio R Oh. U sio V W zimekuwa rahisi. X kama hook. Okay. Kangu akakuja. Y Z sasa si nimeenda ku practice A to Z.